particular election was tagged electronic elections, and he made sure that he took a very big step and Nawamba internet. So he has what he called the ghetto TV, and this is where when UCC had come up Negamba, we were going to regulate social media. Everybody was like, no, Tesoboka. Because at the end of the day, once you regulate these things, then some people are not going to get the platform to represent their views. So here we are. We'll be discussing, of course, the Robert Chagulanyi address a bit later, where this whole saga happened, and the media houses boldly came up, and Robert Chagulanyi decided to put his address on the same day with President Yoweri Kaguta Museveni. And to wind up the story, President Yoweri Kaguta Museveni finally did not hold his press conference, and it was cancelled. And we're not sure whether the other concurrent Sundays will continue or not. Well, first and foremost, I also want to applaud media houses for coming out to stand boldly and stand against or stand towards what we call democracy. At one point in time, we've seen scenarios or incidences happen in the country. Do we have democracy in existence, or we have democracy that is still on paper? But we don't practice it. So that is the kind of democracy we want. Not living in a country that is full of intimidations. Okay, we want to see UCC, okay, Uganda Communications Commission. Why I'm saying UCC, Uganda Communications Commission, that is for Ugandans, okay? Not for a certain party or not for an individual. Recently, we read of reports that came from the northern Uganda, where media houses were saying that they are being threatened by UCC, Okuba Jako license. Allegations, please add that. Mbu. Yeah, Mbu means allegation. So, ladies and gentlemen, just to update you, if from today onwards Simon Chris says Mbu, that means allegations. And every time you hear that, please mark it as allegations. Please go ahead, Simon. Katiwali bagamba, Mbu bafuna threats from UCC. Ngeba singa bazanya oba bakkiriza opposition okugenda ku media houses. They were Mbu. They were. I'm getting me serious. Like, if I stop laughing. So what I'm trying to say is that we need to have government organs that are independent. We want to see police, all stakeholders within abagendo kuzanya mukasera kanakakalu. They're independent. We want to see an independent electoral commission because scientific ne campaigns genda kubera scientific. So twakola bana bali independent and giving a fair play to all the candidates. Twakola electoral commission itself ngana yo eri independent. Twakola abebyo kwerinda nganabo bali independent, not being partisan. Ya mogelenza UCC mulimu akawaida kalaganti butubanga bakandidate bonna balina okuweerwa fair ground, equal ground. Tariq, before you continue, as you're taking us through this particular session, I want you to take us through the story of the NRM coordinator who also quit NRM as we're continuing, and then we'll move on to this. Njagala chigale on that particular topic, and then we'll move on to the next one. Yes. Balina okuweebwa egundi obudde bwe bumu oba equal share mu media kubanga kwogera. But why tugatenda na kuingira COVID? State ya vayo ganti bagenda president agenda kubanga avayo girenga keri eggwanga every Sunday. Naye ibi yachikolanga president ngagenda kubayo genda kenga watubuli atunyonnyola tuzitungire mu COVID embera je tutuseemu tutambe tutya ovichi kyali kyetaagisa. So butubanga twa COVID tutanza akalulu ojataneko kuba nti kyekyo tatifa kyayogeddeko yagalo bigatta nti okyali kugundi eri ya president ngogenda to address ngatenga ojja kuisaawo kubanga tajja kusobola kujja kwogera ani mugisaawo kya campaign kati awo kibazi kyetaaga wabanga naye agenda kikola bala bakiweebwe nenze abantu babudde ne bagamba ate president atiddemu kyeva kyagulanya kuba kyagulanya agenda kwogera no jalo kiwakanya kyabadde ku nsonga ya media houses zabwe ziga no kibanga agenda kwogera then enteekateeka bennambulu tusasulwe okubanga tumuteeka ku mpewo nga kyabadde kituufu bwenzira ku nsonga ya but I'm looking forward to that day nga President Museveni asasudde media houses zigenda kikuba ku Sunday
n'eri camp ye magere yetaddeko ku Facebook oba social media cause yobambi yasigalira ku social media tebate kyasobola genda ku mainstream. I think they can. You cannot refute the fact that they can go to media houses. And I've said this before, there are too many media houses in the country. And if one media house say no to you, I'm sure the others can let you be. And see, when people want to watch and follow something, it doesn't matter whether the media house is big or not. Bajaji uliza and they will follow. So at the end of the day, let's take advantage of the situation. Wakati wa fife nga tuli wanene. Mukimanyi nti President Museveni talina mawulire bagamuwambako. Kubanga olwali netubanga nti Kyagulanyi agenda ku social media agimuwambako. Era olaba ne saazi kutumya social media kati saazi gyetambulamu Kyagulanyi yagiwamba. NRM tesobola kubitinga gundi social media gundi nga rate gye baliko bali eri. So we've social media that So I'm looking forward to those two events. One is presidential debates. Ngabona bali paraded, bali ku panel. Then nulala nja kulaba kuba tuli mu kiseera kya campaigns. Competition is yogerwako. Buli omu atulage kye kyayinawo amagye tugalabe anyayina amaanyi ku social media. By the way, yogedde ku debate. Jo waliwo debate yabaddewo naye waliwo omuntu ataze mu debate. Ne beebuuza agitidde oba kiki naye nga debate ziba nnungi okuba nga zibeerawo. Anyway, nga Latifo ina ensonga gyogeddeko waliwo abavubuka obutale nnyingi ziri mu NRM. Era nga waliwo n'omukulu Frank Serubiri ali ku kameza zaffe omukulu oyo w'Eggomba, musajja w'Eggomba era nga kitaawe yali chairperson wa NRM mu Ggomba, era nga kitaawe yali musajja mulwanyi yalwana mu lutalo lwayita NRM bukulembeze yatuuka n'okufa nga tasasuddwa. N'omwana oyo era kitaawe we yalibeera nga ali mu kifo ekyo olwava omwana abeera nga oludeka kifo yakirimu. Bingi byakoze ku lwa NRM ate nga baddewo nnyo mu Buganda waneeno nga akola ensonga nnyingi n'abavubuka ba NRM. Era ne mukaluka akabavubuka akaba youth MPs yalina mu candidate n'ava naye n'aba nga teyawangula era ne bava ne balaga nti bo babbiddwa mu kalulu ako. So abaddewo agalaga nti embeera nnyingi ze twogerako nti President Museveni abantu President Museveni bamanyi bamutunda omusinkana. Sebisinga ogamba yogala kola president naye oyina kugula buguzi okumusinkana. So agamba ebiseera bingi byazenga avaayo okulaba nti asinkana president naye n'abaako assignment amutuma okuba ng'akola naye okuddayo kuba nti addemu amusinkana kiba kizibu nnyo bamuggalira. Nti buli w'obeera nzege buli w'obeera mu NRM oyagala okuba nti okola amazima era oyagala kola President Museveni amazima NRM yennyini egenda kukulwana state yennyini egenda kukulwana kubanga oba oyina emyota gy'ogenda okuba ng'oggalira. President Museveni bamukuumira ku bulimba nziba bamukumirawo ku bulimba ne babenga bamukama ssente bamugjamu kye bamugjamu naye gojja n'olanga omulaga nti kino kitambula bwe kiti oba otandise omuggula amaaso oba emirimu gyabwe oba ogitta. So Frank Serubiri avaayo n'alaga nti ye NRM agivuddemu tanalaga wawadda naye kulombeera nti embeera eriwo nti mu NRM ekisooka ddala yawadde ensonga ze ng'olabira nti Bobi Wine waki opposition eyisibwa bubi waki bakata Bobi Wine batandika omutulugunya kubanga tuba ntwazzemu democracy kubanga tuvuganya bamutavuganye. So obuzibu obwo abavubuka balina mu kibiina kyena abavubuka balekeddwa nnyo mabega mu party structures nga obuzibu ne NRM balaba bafinga nti bali neglected balekeddwa mabega mirimu mingi. But we'll also note that a lot of people, both on the opposition and the current government, are moving parties every now and then, for personal reasons sometimes. It's not really about the fact that they're supporting a certain party or supporting a certain cause, but it's because of financial reasons. And we've seen that happen. So at the end of the day, we can't agree to the fact that he moved because of a certain reason, and there are too many reasons why someone would want to move to another party or choose to leave a certain party. Some people do it for the fact that they need to be noticed. Waba demo NRM party for long and nobody paid attention to you, and you're like, okay, now is the time that I need to be noticed, and then you do that.